auch ganz wichtig, schaut euch ganz genau an, wie er die Wiederholungen ausführt. Die Form ist hier sehr entscheidend. Ja. Macht das mal ein paar Wochen, dann werdet ihr wirklich die Fortschritte merken. Man merkt da vor allem am Anfang auch schnell Fortschritte. Einfach, man wird sprintstärker, man kann höher springen, weiter springen. Man wird explosiver. Und wir werden jetzt noch einige Trainings mit ihm vorhaben, deswegen schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, was ihr wissen wollt. Und es wird jetzt hier immer schön langsam gesteigert und es werden natürlich viele weitere Übungen folgen. So, what is next? Next is we're gonna switch from using obstacles, okay? The next thing we have is what is called a power skid. Okay? So this is still plyometrics, it's still building explosive power, explosive strength, but this is something that a lot of sprinters, track runners will do because part of becoming faster is generating more power with every step off the ground. Okay? And this drill is going to help with that. And I'm going to stay on the grass for this just because of the impact. You can use the track if you would like, but just find some kind of a surface that won't create too much of a harmful impact on your knees. Okay, hier geht es jetzt also darum, Sprinttraining zu machen, mit jedem Schritt noch schneller zu werden, noch explosiver zu werden. Man soll auch hier einen weichen Untergrund nehmen. So eine Tartanbahn ist auch möglich. Auf dem Betonboden wäre es beispielsweise schlecht. Okay? Yeah. So again, still using our arms. And what's going to happen is I'm going to push off the ground with my left foot. I'll start with my left foot. And I'm bringing my knee up, right, to about right there. This is one important aspect of running, is your arm drive and also your leg drive, okay? So we're kind of knocking out two birds with one stone, sprint mechanics and also plyometrics. And I'm gonna switch legs every time, so I'll do a set of 4. Yep. Seht jetzt also, wie es beim Sprinten so aussehen sollte. Der Arm geht immer mit. Und auch das Knie geht nach oben. Das heißt also, das sind zwei ganz wichtige Aspekte und es gibt ja auch Leute, die lehnen da zu weit zurück beispielsweise beim Sprinten. Ja? Das heißt also, ihr lehnt euch minimal leicht nach vorn und die Beine und die Arme immer richtig gut mitnehmen, um Kraft aufzubauen. Man sagt ja auch oft, a lot of people say that the motor of a sprinter's up here. Yeah. What's about that? Why do sprinters have such big chests, such big arms, big upper body? Well, part of that is because sprinters do a lot of strength training in the gym. Yeah. Part of running faster, and this is what I really stress with athletes, is if you want to run fast, you have to train fast, but you also need to get stronger. Okay? That is a very important concept of running faster. And this is one thing that I like to stress with athletes that typically don't go into the gym so much. But it's important for every athlete, every single athlete. So, like, how much percent will a sprinter be better that goes to the gym or one that doesn't go to the gym? Like, is it a big difference or is it like a marginal difference? It's a huge difference. And one person I like to point out to is Usain Bolt, arguably the fastest man in the world. You see him doing his workouts on the track, and then right afterwards he's going to the gym. He's doing explosive movements like power cleans, hang cleans, a lot of things that are working on shooting out of his hips and building that power in his core. Genau so ist es. Er spricht gerade nochmal diesen Usain Bolt auch an. Der macht auch immer zuerst die ganzen Übungen draußen, dann geht er ins Fitnessstudio, macht dann da seine Kraftübungen. Denn jeder Athlet, also wirklich jeder in jedem Teamsport, wird durch Krafttraining besser. Natürlich werden wir das auch noch im Fitnessstudio abfilmen. Da hat er auch noch sehr viele Tipps für uns. Vor allem explosive Übungen, um einfach auch wieder schneller zu werden, stärker zu werden. Und jeder Athlet, der also nicht im Fitnessstudio seine Arbeiten ableistet, büßt auf jeden Fall sehr stark Leistungen ein. Yep. And one thing that I like to point out is that every athlete, no matter what you do, you need to incorporate and train those fast twitch muscle fibers. Every athlete needs to be explosive. It doesn't matter if you're a cross-country skier or a marathon runner, because if you think about it, even a marathon runner has to sprint to the finish line. Yep. Ja, das heißt also nochmal wirklich, jeder braucht diese schnell kontrahierenden Muskelfasern
ob das jetzt ein Skifahrer ist oder sogar ein Sprinter, denn selbst die müssen ja auf den letzten paar Metern nochmal richtig Gas geben. Yep. So, what's next, man? So next we're gonna move to the track here. What we're gonna do is what's called bounding. Again, another exercise that track and field athletes like to use because it really focuses on building that explosive power with every step. Okay, this again is pretty high up on the difficulty and intensity level of plyometrics. So all I'm going to do really is I'm alternating each step, and just like the power skip, I'm creating that power off of every step, trying to be perfect with every rep. And what I'm doing is using that power to launch me as far forward as possible, and I'm just going to try to keep that momentum going. I'll do about 6 reps so you can get a good idea of what it looks like. Also es ist hier auch wieder 6 Wiederholungen. Also immer nur einen Kontakt und dann so weit springen wie es geht, ja. 6 Sprünge hier jeweils. Und was eben wirklich ganz wichtig ist, was ihr auch immer wieder seht, ist die Knie so weit hochnehmen wie es geht, wirklich die Arme mitnehmen und so kurz auf den Boden aufkommen wie möglich und direkt wieder so schnell wie möglich nach vorn springen. So, do you focus more on jumping up or jumping far, or a mixture of both? It'll be a mixture of both. When you get into sprint mechanics and getting really detailed with your technique for sprinting, it's a mixture of both. And with that we have what's called good sprint mechanics, good front side mechanics, good backside mechanics, bad front side mechanics, bad backside mechanics. And what happens is a lot of sprinters, what they do is when they're running, what'll happen is when they put their foot down, they're not getting really any power because they're putting their foot too far out. Das ist ein Fehler, ja. Yeah, and this is what's called a braking force. It's slowing you down. So what I'm doing is I'm focusing on both the power with this exercise and also making sure that I'm getting that foot right underneath me. Genau, das heißt also, um wirklich nochmal beim Sprinten die maximale Kraft aufzubauen, ist es wieder ganz wichtig, wie am Anfang, bei diesen einfachen Übungen mit dem kompletten Fuß aufzukommen. Ansonsten bremst man sich selber ab und kann die Kraft eben nicht mitnehmen. Das heißt also, man arbeitet hier zum einen natürlich an der Kraft, also an der Sprungkraft nach vorne und nach oben. Aber der andere wichtige Aspekt ist eben wirklich mit dem kompletten Fuß immer aufzukommen, um die Kraft dann auch weiterhin aufzubauen und auch mitzunehmen und auch natürlich übertragen zu können. Okay. So this will be the last thing that we do here for our plyometrics. Genau. This has become my favorite exercise. Basically what it is, it's a knee jump or just a jump from your knees. And the reason why I like this exercise so much is because it develops really a lot of explosive power in your core and in your hips. And if you look at Olympic lifters or athletes that do a lot of Olympic lifting, that's what they're doing. They're creating that power, that explosiveness out of their hips, right, to get the bar moving fast. The problem is with Olympic lifting, it takes a long time to become good at it. I've been doing Olympic lifting for about 8 years now, and I'm still learning. And so naturally, I don't like to force Olympic lifting onto my athletes, especially my younger athletes, because without the proper technique and the proper know-how, it becomes really a huge risk factor. Okay? So what we'll do is we're going to come down to our knees. You will see some people that really have that explosive power. They will put their feet flat like that and sit down on their knees just like so. Me, I'm still working at this, right? So what I do is I will dig my feet into the ground a little bit, okay? And just like in a power clean or a hang clean, I'm gonna generate as much power from my core and my hips as possible to spring myself to the ground. Genau, das ist also hier eine sehr gute Übung für Hüftexplosivität und für den Bauch. Ihr seht also, man geht hier runter auf die Knie, nimmt die Arme komplett mit
und springt dann nach oben. Okay. And when you get the hang of that, it's good to mix it up a little bit. So what I do to make it even more difficult is I add a jump either for height or for distance at the end of that. So what that looks like Und dann wird er quasi nochmal zusammen kombiniert. Das heißt also, man macht jetzt diesen Sprung und dann noch zusätzlich einen Sprung für die Höhe oder eben hier für die Weite als Zusatz nochmal. So, how long would this training take you, plus minus? if you're doing plyometrics, I would take no more than 40 minutes or so. A good rule of thumb is plyometric training sessions should include anywhere between 80 to 140 ground contacts. So every time you touch the ground from a jump, right, that's a ground contact. So if you're a beginner, I would stick to somewhere around 80 ground contacts. If you're advanced, go up to 140. But again, remember, we're not working till failure. We're not trying to get conditioning out of this. It's solely to build explosiveness and power. Genau, also hier ist nochmal ganz wichtiger Satz am Schluss. Es ist hier kein Ausdauertraining, also kein Konditionierungstraining. Wir sollen hier uns kardiovaskulär nicht erschöpfen. Es geht hier wirklich rein um die Explosionskraft, um die Schnellkraft. Und er hat jetzt hier gesagt, ein Anfänger, der kann jetzt hier anfangen mit ca. 80 Bodenkontakten. Man kann sich dann hocharbeiten bis ca. 140 Bodenkontakten. Und ein Sprung, das heißt, es wäre also wieder hier ein Bodenkontakt. Ja? So, for example, those 6 jumps you did, that would be 6 contacts, right? Correct. Yep. So 3 sets of those would be 18 contacts, for example. Exactly. Okay. And that tells you exactly what the intensity of plyometrics, of a plyometric workout should be like. Like I said, keep it nice, nice and slow. It's not trying to go as fast as possible, not as many as possible. Really, you want to be perfect and optimal with every exercise, with every repetition. And one thing that I took from Westside Barbell, one of the strongest gyms I think in the world, is never minimal, never maximal, but always optimal. Shout out to Louis Simmons. Yep. The Godfather. Yeah. So that was an awesome workout. I bet we're gonna get a lot of questions. Also, das war jetzt hier ein richtig geiles Training. Thanks, Sean. How can, first of all, before we're gonna hit the gym and all of that stuff, we are in Stuttgart right now, okay? Correct. So, what kind of athletes, mit was für Athleten arbeitest du meistens zusammen? Right now I'm working with mostly, like I said, basketball players and American football players. And like I said, every athlete needs to become explosive and faster, no matter what sport you're doing. So I can work with any athlete, doesn't matter what you're doing. Okay, also was wir jetzt hier machen ist, wir werden jetzt in den folgenden Tagen natürlich noch einige mehr Trainings von ihm rausholen, und zwar vor allem auch Trainings im Fitnessstudio, denn auch einige Leute von euch sind natürlich im Fitnessstudio und viele Sportler, ja, viele Fußballspieler und so weiter, viele Sprinter, die kennen ja schon viele solche Übungen, die man draußen macht. Ja, man kennt es vom Fußballtraining, ich kenne es früher, aber viele wissen nicht, was sie im Fitnessstudio machen sollen. Ja, das heißt also, das wird nochmal ein ganz wichtiger Aspekt sein. Da werden wir ins Fitnessstudio gehen und dann nochmal ein paar Videos machen. Das heißt also, schreibt eure Fragen hier drunter, was wollt ihr wissen und vor allem, welche Dinge wollt ihr trainieren. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haltet euch fit. Von meiner Seite, ciao. You want to say something? Yeah, make sure to check us out on Facebook. It's facebook.com/CFS Sports. We're going to put that in the link down below, guys. Link down below. Yep, and also you can visit us on our fresh new website. That's champfitstuttgart.com. Sounds awesome. Okay. Bye. Great.